So once again, this morning we're going to do two 20-minute sessions. Опять-таки, сегодня утром мы выполним две 20-минутные сессии. And the first session will be a shamatha practice. И первая сессия будет практикой шаматхи. And today we're going to be moving into the awareness of awareness practice. И сегодня мы перейдем к практике осознавания. And in the second half, we're going to be doing a Tonglen meditation, giving and taking. А во второй половине выполним медитацию Тонглен, принятие и даяние. So let's begin. Let's start the practice. Так что давайте начнем практику. Allowing your awareness to descend into the body. Позвольте осознаванию опуститься в тело. Becoming aware of sensations throughout the body. Начиная осознавать ощущения по всему телу. And using the out breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. И используя выдох для того, чтобы отпускать и расслаблять любую зажатость и любое напряжение в любой части тела. And bringing your awareness to the area of your face. Направляя сознание на область лица. And soften and relax all the muscles in the face. Смягчая и расслабляя все мышцы лица. And relaxing more deeply with each out breath. Расслабляясь глубже с каждым выдохом. And letting go of any hopes or fears, worries or concerns about the past or the future.
и отпуская любые надежды и страхи, беспокойство и тревогу относительно прошлого или будущего. And simply allow the mind to come to rest in the stillness of the present moment. И просто позволяя уму успокоиться в неподвижности настоящего мгновения. Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. Просто сосредотачиваясь на дыхательных ощущениях по всему телу. Now allowing your eyes to be at least partially open, vacantly resting your gaze in the space in front of you. Теперь пусть глаза ваши будут хотя бы частично приоткрыты, а взгляд свободно покоится в пространстве перед вами. And keeping the eyes soft and relaxed. Глаза пусть будут мягкими и расслабленными. And blink as often as you need. Моргайте так часто, как необходимо. And now bring your attention to your own mind. И теперь направьте свое внимание на собственный ум. And observe your own mind. И наблюдайте за собственным умом. And whatever is arising in your mind. И за всем, что в вашем уме проявляется. Observing thoughts, emotions, memories, mental images. Наблюдая за мыслями, эмоциями, воспоминаниями, умственными образами. Being like an impartial observer or witness. Выступая в качестве непредвзятого наблюдателя или свидетеля. Observing these mental events as they arise and pass. Наблюдая за этими умственными явлениями по мере того, как они возникают и уходят. Without grasping to them and without becoming distracted. Не цепляясь за них и не отвлекаясь.
release all appearances and allow the mind to come to rest. Теперь отпустите все видимости и позвольте уму успокоиться. Simply resting in awareness itself. Просто покоясь в самом осознавании. Simply being aware of being aware. Просто осознавая факт осознавания. Without really doing anything at all. Ничего на самом деле не осуществляя. Without even trying to meditate. Не пытаясь даже медитировать. Just be. Просто пребывая. Be present. Присутствуя. Be aware. Осознавая. Be aware of being aware. Осознавая осознавание. Now all sorts of appearances will continue to arise. Всевозможные видимости продолжат возникать. But now pay no attention to any appearance. Но теперь не уделяйте никаким видимостям ни малейшего внимания. And simply rest in luminously clear awareness. И просто покойтесь в светоносно ясном осознавании. Being aware of being aware. Осознавая осознавание.
If you need to stretch your legs, you can do that now quietly. Если вам нужно размять ноги, сейчас это можно сделать тихо. Once again, establishing that good, comfortable posture. Опять-таки, устанавливая качественную, комфортную позу. Allowing the body to become completely relaxed. И позволяя телу полностью расслабиться. And preparing the mind, bringing the mind into the present moment. Подготовьте ум, приводя его к настоящему мгновению. And simply focus on the sensations of the breath throughout the body. И просто сосредотачивайтесь на дыхательных ощущениях по всему телу.
is a Tibetan word meaning giving and taking. Тамглен – это тибетское понятие, подразумевающее даяние и принятие. It's a very powerful method to transform the self-cherishing mind into a mind of cherishing others. Это очень мощный метод, позволяющий преобразить себелюбивый ум в ум, лелеющий других. To transform our attachment and aversion into loving kindness and compassion. Превратить нашу привязанность и отторжение в любящую доброту и сострадание. And we can begin by imagining the inner purity of our mind as in the form of a small, white, radiant sphere of light. А начать мы можем с того, что представим внутреннюю чистоту своего ума в форме небольшой, лучезарной, белой сферы света. In the center of our chest, at the level of our heart. В центре грудной клетки, на уровне сердца. And then bring to mind someone close to you, a friend or a loved one. Вспомните кого-то, кто вам близок, будь то друг или человек, которого вы любите, Who's currently experiencing some sort of physical or mental problem or suffering. человека, который сейчас переживает некие физические или умственные проблемы или страдания. And picture them very clearly in front of you. Очень четко представьте этого человека перед собой. And arouse the thought, how wonderful it would be if they were free of that problem, free of that suffering. И пробудите мысль, как замечательно было бы, если бы он или она были свободны от этих страданий, от этой проблемы. May you be free of all suffering and its causes. Пусть ты будешь свободен или свободна ото всех страданий и их причин. And then imagine their problem or suffering in the form of black smoke filling their body. Затем представьте проблему или страдание человека в форме черного дыма, что заполняет его или ее тело. And then with each in-breath, imagine drawing that black smoke out of their body and bringing it into the sphere of light at your heart. И с каждым вдохом представляете, что вы вытягиваете этот черный дым из тела человека и втягиваете его в сферу света в своем сердце. Completely dissolving it there. Там этот дым полностью растворяет. So with each in-breath, breathe in with compassion, dissolving and extinguishing their suffering at your heart. Таким образом, с каждым вдохом вдыхайте с состраданием, растворяя проблемы и страдания человека в собственном сердце.
imagine the black cloud is now completely extinguished. Затем представьте, что черная туча теперь полностью устранена. And now they're completely free of that problem or suffering. И человек теперь полностью свободен от этой проблемы или этих страданий. And take delight in this. Порадуйтесь этому. And then arouse the thought, how wonderful it would be if they had happiness and its causes. Затем пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы он или она обладали счастьем и причинами счастья. May you be truly well and happy. Пусть ты обладаешь подлинным благополучием и счастьем. And with each out-breath, imagine rays of light radiating out from the sphere of light at your heart. И с каждым выдохом представляйте лучи света, исходящие из сферы света в вашем сердце, Filling their entire body and mind, полностью заполняющие тело и ум человека, and transforming into everything they need to be happy. и превращающиеся во все, что человеку необходимо для счастья. So with each out-breath, breathe out the light of loving kindness, Таким образом, с каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, sending them whatever they need to be happy. посылая человеку все, в чем он или она нуждаются, чтобы быть счастливыми. Then imagine that they've now found the true happiness that is their heart's desire. Затем представьте, что человек теперь обрел истинное счастье, которого желает его или ее сердце, And rejoice in this. и посорадуйтесь этому. Now allow your field of loving kindness and compassion to expand out to the person seated next to you. Теперь пусть сфера вашей любящей доброты и вашего сострадания распространится на человека, который сидит рядом с вами. They are just like yourself in wanting to be happy and wanting to be free of suffering. Человек этот в точности подобен вам в своем желании счастья и нежелании страдать. So arouse the thought, how wonderful it would be if they were free of suffering and its causes. Так что пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы он или она были свободны от страданий и их причин. May you be free of all suffering and its causes. Пусть ты будешь свободен или свободна от всех страданий и их причин. May you be free of all mental afflictions. Пусть будешь свободен или свободна от всех умственных омрачений. And imagine their mental afflictions and suffering in the form of black smoke filling their body. Представляете умственное омрачение и страдания человека в форме черного дыма, который заполняет его или ее тело. And with each in-breath,
imagine drawing that black smoke into the sphere of light at your heart. И с каждым вдохом представляйте, что втягиваете эти страдания в сферу света в своем сердце. So with each in-breath, breathe in with compassion, dissolving and extinguishing their mental afflictions and suffering at your heart. Таким образом, с каждым вдохом вдыхайте с состраданием, растворяя и устраняя умственное омрачение и страдания человека в собственном сердце. And imagine now they're completely free of all mental afflictions and suffering. Теперь представьте, что человек полностью освободился от всех умственных омрачений и страданий. Take delight in this. И порадуйтесь этому. And then arouse the thought, how wonderful it would be if they had happiness and its causes. А затем пробудите мысль. Как замечательно было бы, если бы он или она обладали счастьем и причинами счастья. May you be truly well and happy. Пусть ты обладаешь подлинным благополучием и счастьем. And then with each out-breath, breathe out the light of loving kindness, sending them whatever they need to be happy. И затем с каждым выдохом выдыхайте свет любящей доброты, посылая человеку все, в чем он или она нуждаются. And then imagine that they've now found the genuine happiness that they seek. Теперь представьте, что человек отыскал то подлинное счастье, к которому стремится. And take delight in this. И порадуйтесь этому.
And then we can conclude this meditation by thinking about our motivation for our time together today here. Затем мы можем завершить медитацию, думая о собственной мотивации на то время, которое мы здесь вместе сегодня будем проводить. And set the best possible motivation for our time together here today. И установите наилучшую возможную мотивацию для нашего сегодняшнего совместного времени. And try to include others in your motivation as well. Также постарайтесь включить в свою мотивацию и других. That you're not just doing this for your own benefit, Вы делаете все это не только ради собственного блага, but you're doing it so that you can be of more benefit to others. но и с тем, чтобы приносить больше пользы другим. So let's break for breakfast and come back at 9 o'clock. Давайте прервемся на завтрак и воссоединимся в 9.